muhozi banadini Museveni babadde akozesa bagenda okutandika okuvaayo batandika okupulidinga peace kino nze nkibagambye okusinzira ku labosesi zange temwewunyanga banadini Museveni babadde akozesa batandise okupulidinga ne public nga basaba peace temwewunyanga ba NRM benyiri bavudde publicly nga bakola ki nga bapulidinga ne peace mu Uganda kino nkikugamba mwe bali bamulabyeko bana abagwagwa abatana abana maaso abalumba first lady n'abalumba Solomon mbaleke munsa abantu bazana bakola losi nakuga nti bwozaala abaana mubeeramu ebyana n'agaana kati buli muntu akoze video nga mokinga first lady ne first son Solomon Kampala mubaleka babeeramu waba tunacho tuita few moments later time yawe egenda kujja they will answer videos za muzi downloading muziteke mu archive zibereyo tujja time bagenda tuka nga teri kye bayita apology no nga teri kye bayita apology tit for tat nga wakola video ngo mokinga first lady ngo mokinga Bobby Wine tit for tat ojja kuba okisasulira kati banengenda bagamba mwenda ba blog ba national platform bacha ino mpeke emera mu demo ya uploading video ezo muziteke ku mutimbagano kino kiba kuba ekyamuwanga kivumbi kiba kuba ekyamuwanga kivumbi kiba kuba oboyagala kumanya nti kiba kuba kati kandi kuvire ku ntono bamemba parliament mwe nabakazi okujjonga mwina gwe mukolera ngojjeko goleti namogo okujjonga basigade mwina be mukolera mwenna tugenda nali mbesonye ngira tandika bakala kato omukwomu bwe mbate musobola kukonda emiga bikolo bya mukozi byakujja maka gakyagulanye n'agamenyamenya nga temusobola kukonda emiga bikolo bya mukozi byakoze ku babitungo kyagulanye kitegeeza mwina go mukolera ate ngenda batandika bateka ke olukongolo mwenna bakazi n'abasajja ekyo kyokyo okujja ngo namwe protecting against zammu mutuwulire mwali mutukozesa nga mukozesa ne president nga mwine bigendwa byammwe ekyo kyo ngenda kibuuza singa mwenna abagwa n'abayiseemu mwakutte social media platform zammwe ne mutandika okukonda eminga singa mmanye ekiriwo unless nga mwene bemukolera nga temwagala kuvaayo kwogera wano bakubye akalulu n'osansabaga wowe oli mukazi munnamwe gwe baatuusizaako ebikubiro enju ya president bagimenyaamenya ne mutasobola dde okukola post n'emu kitegeeza muli bazibu nnyo akatambi katandise sitaani bw'olaba Yesu tukidde wattu ng'omanya nti baatuma baweddeyo nabagambye wano ennyandwe takyasobola dde okugoba embaata mu lujja bye mulaba mu parade nze mbwanyirira samanya akola ki kiringa bw'onoosiga jjajjawo n'omunaaza ebizigo n'omulala muteeka kakeeka n'omukulla n'omuzza mu kasana amala okwota n'ennyandwe bw'atu bwali Museveni ennyandwe tebaabulwa sali musale muhoozi kanyogaba ne bannammwe njala sooka babuuza ebikolo bye mwakozze ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mbikola ku mukyala we nze mbuuza Museveni wagamba nti abakulembeze abaayita the past leaders were swaying and they were disgrace to the country. Let me ask you one simple question. You have been a leader in all previous governments, if I'm not mistaken. In 1980, you participated in general elections, which the Paul Kawanga Samogere won. But unfortunately, you picked up guns. You waged a war against Obote's regime until you won that war with the help of people of Uganda. That is Baganda in particular. But unfortunately, let me ask you one question. During the campaign period of 1980, did Obote and all his security agencies attacked your family? As your son Muhoozi did it, Robert Kyagulanyi Ssentamu? Did Obote at one time attack Dr. Paul Kawanga Semogere as your son did to Robert Kyagulanyi Ssentamu? Museveni mulukumi lwenda kinana wetaba mu kulonda wagamba nti abakulembeze abaayitako bonna baali basiru era nga tebalina kye basobola kukola baali batiitiizi njala kubuuza bweta mu kalulu k'ekinaana Obote gw'oyita omubi yalumbako amaka ago n'agakolanga mutabani bwe yakoze amaka ga Kyagulanyi
Obote yalumba kama kago na kwata Geneti na mwambule engoye. Obote yalumba kama kaga Semogerere na agakola mutabani ochi yakoze. Obote yalumba kama kaga Semogerere na kwata mukazi we na mujjamu n'engoye. Lwaki muvumirira abakulembeze abayitako ng'ebikolo bimwali mukola exactly tebyenkanakana byambo gwogamba otya nti Obote yali mubi Amini yali mubi nga gwosobola okuyingira amaka g'omuntu gwokompitinga naye n'oyingira amakage n'omenya buli kimu mukazi ne mujjamu engoye ne muwe biragalalagala na blacking out. In the process of blacking out, First Lady oyina okubeera very careful nnyo okugenda okukebera bana abantu balina kye baakoze ng'oggyeko recordings ze balina. First Lady bono baka bansabye mbukuweereze buli ali ku First Lady mugambe ka session ke yakoze mu Luganda nga nnyonnyola engeri gye baamukuttemu okumusikamu engoyo ziyuza n'okurecordinga akaddemu akatitulatinge bulungi mu Luzungu. Senate ya America ekaagala, Parliament ya Bungereza ekaagala, European Union ekaagala kubanga tekavuddeyo bulungi mu Luzungu. Bakeetaaga ng'okonfaminga nti baakukutte ne bakujjamu engoye n'osigala nga bw'obadde ne bakurecordinga akatambi. Beetaaga akatambi nga kali well spoken mu Luzungu ne bekabeera kaddakiika 3. Please First Lady akatambi ako bakaagala. Kakidde mu Luganda mukyala Babi Itungo Kyagulanyi bansabye nkutegeeze nti wayogedde bulungi naye ekinyusi wakyogedde mu Luganda ng'abasajja abayagala paati eyo tebagitegedde. Bakusabye ofune munnamawulire akulikodinga bulungi ka paati wogambira nti baakukutte ne bakwata akabadiya ne bayuza browse yo n'osigala nga oli bute waddizemu okutegeera ne bakulikodinga wazzemu okutegeera ng'oli bweru ku lubalaza. Kapati akoka ke baagala mu Luzungu bakaagala nga kali well spoken and well recorded bakaagala. Senator y'Amerika ekaagala, government ya Bungereza ekaagala, ne European Union ekaagala. Kali kabadde mu Luganda akajja ba obuzibu baagala kapati ako kokka nga yikonfamu nti baakukutte ne bakujjamu ne bali kuli bayuza engoye zo ne bali codinga. Na wali wa blacking it out nga toma kyama nkiddako eyo kapati gye baagala. Ngenda kusaba akatambi ako bakaagala. Ntuukiridwa abantu bangi nnyo abali mu diaspora abali mu offices z'abantu nti tusabire First Lady addemu atulikodingira akantu ako particular akantu ako kokka bakasaasanye ku international media ne mu parliament z'amawanga amatu kagenda kutuukayo kokka kagenda kumala egobe mu kibya ebisigadde byonna Mukama kwatizeko ofuna obugumu okalikoding. Alright, mbadde nkyabuuza Nyandu Yusuferi Obote yagenda ku makaago, Obote yakwatako Geneti. Paul Semwogerere Obote teyamulumbako ogenda mu makaage wadde okukwata mukazi we. Lwaki mutabani we akola effujjo erigenda mu maka g'omuntu n'amenya n'atuuka okwambulamu kw'omusajja? Ekyo ekintu si kya buntu. Ekyo ekintu kya bulabe nnyo. Kiswaza eggwanga Uganda. Mulw'okuba muli mu lukwata gita singers family yammwe. Mu Uganda family entono nnyo ziri mu kwata gita singers okujjako eyammwe. But unfortunately nze nga bulijjo ndi naddibanga Pro Max awutula. Awo mbadde mpita Oyisi. Bwe maze okuyitawo ne mbategeeza ebigambo ebyo njera tandika katambi mu butongole nga bwe kali. Buli muntu yenna njagala okukakkane olikodinga akatambi kano. Manyi Nyandu atuuse, mutabani we Salimu Sale, omwogezi wa poliisi na buli kitongole. Ebigo byengenda okwogera olwaleero okujja nga bisazizaamu bivunaanyizibwako njala ku exposinga mu 7 mpaka ku Magumba. Malina okunywa ku lwendo lw'amazzi. Omwami ono Lutumba Kishoke. Lutumba Kishoke. Soko me videos no ndio kika tutandike video. Olwo Lutumba Kishoke videos no zabadde makaga president. Mwazire yala ziddam.
Alright, mumaze okukala bulungi nnyo. Kati omwami omwogezi wa police Lutuma Kishoke ayina amaaso agali olubuto kye tuyita pregnant eyes azze olwaleero mu press conference n'agamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu maka ge. Lutuma Kishoke with his pregnant eyes, he came publicly today and addressed the nation that Robert Kyagulanyi Ssentamu, he is in his house right now. Omuli bulungi nnyo omwami oyo ng'ayogera. Leka tusimbule video. Omwami oyo ayogedde bw'ati. Briefing I got today morning in respect to the status of Mr. Kyagulanyi Bobi Wine is that he is in his home or his house. He is at his place. Yes. My brother, you know very well, we have had instances where media becomes part and source of inciting of violence. Now, what you need to know as a whole is that all our actions have one end state, have one specific objective, to ensure that nobody destabilizes our security. Not a journalist, not any form of reporting, not any citizen, not even Kyagulanyi himself. So we shall, and I repeat, all our actions shall be geared at preventing any individual or group of individuals from inciting violence. So if in our intelligence estimates and predictions is that the movements of the fourth estate is in any way going to propound, is going to incite, is going to have an effect on violence, we certainly shall take countermeasures, which may include certain measured restrictions. So we are not allowed to access him? We shall come out clear on that. Read my statement. All right. Mr. Lutuma Kishoke, with your pregnant eyes, we appreciate your lies, but unfortunately, I'm here to expose the regime. Publicly, the police of Uganda has come out to say, or to state that Robert Kyagulanyi Ssentamu is in his house, which is okay because we are used to such statements. These people are suffering from cow mentality, or the system called sell a cow and educate a cow. Those people, they are cattle keepers. So in the process of keeping cattle, they sell those cattle to educate their kids. So there is no different thinking capacities between them and their cattle. They think the same. So we don't blame them. So mukuru Lutuma Kishoke, bote boyogere tukobaziza nnyo, nenjagala kusooka kubuuza mukuru. Ebigambo byo byogera osinziira mu Uganda ng'otudde bulungi nnyo birikodingiddwa era bimanyiddwa. Ffe tetufuddeeyo bakaba bookolera kye twagala okumanya nti amateeka mugakozesaako ddi n'obwongo bwammwe. Buli muntu mufudde ntasobola kwogera mu Uganda. Mwalabyeko poliisi ya Uganda nga eyogera ku kikulu ekyokuluma amaka ga president? No. Mwalabyeko poliisi nga eyogera ku kumenya ennyumba ya Robert Kyagulanyi Ssentamu? No. In fact, singa kyabadde kisoboka baade bagenda kujja ne gunduuza bayolewo ennyumba ya Kyagulanyi nkiddamu. In fact, bana basajja baade basobola okujja ne gunduuza ennyumba bagiyolewo obuyoozi ku busungu babadde nabwo. Okitegeera? Baade basobola okujja ne gunduuza bakabiziro zitulakita majigire ne bayolawo ennyumba y'omusajja ne bagiyolawo okusinzira ku busungu babadde nabwo. Kati njala nsooke mbategeeza ensi weetuuse, Uganda weetuuse. Poliisi tennavayo kwogera ku kigambo nti ennyumba ya Kyagulanyi bagirumbye ne bamenyaamenya buli kimu. Tebannagenda n'amaka ga Kyagulanyi kola due diligence oba kola forensics. Botya ani yamenye ennyumba, ani yamenye ebintu, ani yakuttemuko omusajja n'amugyamu engoye, tebannakola kintu kyonna. Jointly with the mainstream medias of Uganda, shame upon you. Mainstream medias of Uganda, shame upon you. Since the invasion of Robert Kyagulanyi Ssentamu, nobody has posted that the house was invaded,
The First Lady was attacked and mistreated. Nobody has posted anything. Kubanga yeyo embeera bweri mu Uganda. Buli muntu omwagala asirise. Ne mukuba baagala nga basirise ne batamanya nti ekisinga obulwadde. Obulwadde bwe buluwa. Obulwadde bwe buno. Katutandika akatambi. Nze kati naddibanga Pro Max Outla alinye kujjoba. Naddibanga Pro Max Outla alinye kujjoba. Kati kambasi mwe munamanyi kimulimpa. Njagala eno session tujikwate mpola mpola. Mwe munamanyi kimumpa video ngewedde. 1. Nyandi yosoferi emyaka 40 gy'amaze nga afutubadde ku ggwanga eryo. Abadde nga concentrating nnyo okuteeka obutujju mu ggwanga kye tuyita terror. Okucreating rebel groups mu Uganda nga abantu abakipingira mu fear. Nga abesinga nti alina intelligence but unfortunately ekyo nakibadde kyakulimba. Museveni kenyiri yabadde creating rebel groups. Yabadde creating terror attacks mu Uganda nga agezamu okubbira ssente ng'ayita Minister of Defense. Nga akola buli kimu tabangako na intelligence. Museveni tabangako na intelligence lwaki. Njagala tugende mpola. Ebbanga lyonna Museveni yabadde ajja abalimba nti alina best intelligence mu Africa tabangako na intelligence. He is just a lucky fool who uses his guerrilla war tactics to keep Ugandans in fear, creating rebel groups, creating terror attacks, and the immediate effect, he comes out to defend and to intimidate the public. Ebyo kabadde akozesa. Njagala ombulire Museveni agamba nti alina intelligence mu ggwanga lyonna. Era wakabi atubulye ebintu bino. Museveni obadde ng'osettinga up intelligence reports. Nenga intelligence reports ozireta after incidents to happen or the incidents has happened. Mumpulize bulungi. Museveni agamba nti alina intelligence. Naye buli wabadde amala okukola terror attacks oba bayeekera oba basetize bomb n'alyoka ajjawa intelligence report. Mu nkola entuufu eya intelligence. Intelligence bagikozesa to prevent. Intelligence bagikozesa kuziyiza. Wali kyetuga nti prevention is better than cure. Intelligence is used to prevent. Naye Museveni intelligence report agireta incidents zimaze okuhapeninga eyo tebangako intelligence no. Olw'ensonga nti yabamu action ebikolwa ebyokutulugunya n'okutta bannayuganda kati tasobola bawa intelligence eri alemese okuteekawo ekintu kyagala ensi erabe. Oba mukitegedde Museveni tabangako na intelligence no. Yateekawo chief systems of military intelligence CMI ne ESO. Those are the terrorist organization. ESO ne ISO ne CMI. Those are terrorist agencies or terrorist organization. One, ekintu kigwawo najja ne bakola report ne bagimuwa n'agisoma oba ne bagisoma. Kitegeeza nti kyebandi badde bazizo obutapeni obutagwawo. Bakikola ne kigwawo then ne bajja bakola report. Nga kimaze okugwawo eyo tebera intelligence report no. Already baba bali mu kuteekawo kintu kye bayita ekyo mu luzungu oba mu lulimi olw'obukessi bakiyita after report. After report you analyze ng'omaze okukola forensics so nga ate intelligence report ojja n'ogisoma. In fact ne intelligence report bagisoma intelligence report gye bakozesa okukwata n'okuziza kyonna kibadde kigenda okubeera oluvannyuma ne bajja ne badisplayinga ne basoma intelligence report nga bamaze okuziiza ekintu ekyo. Kati ye Museveni gyayita intelligence report yeekulyetingira obutujju n'amala n'asindika ttiimu ye nejja n'ekola report. Eyo tebeera report no. Aba basomera forensics report tebeerangako report. Kati bw'ate abadde akikola mukitegedde bulungi nnyo. Bwe mmala okitegeera bwekityo wabadde avugira ebbanga lyonna n'avuga ekintu muzo ayina intelligence talina intelligence. Kati wano wenjagala okumubuuliza ebibuuzo bino wammanga.
olwaleero njagala kugamba ngenda kwabiza Museveni ne fake intelligence ye omuli external security organization omuli CMI police SFC RDC RCC zipiso diso puso n'abala bonna bano bonna tebalina intelligence gye bamuwa lwaki kankunnyonnyolo kitegeere bano bennyini batujju these security agents bano bennyini batujju batya tosobola kuŋŋamba nti since 1986 nga wakava mu lutalo obaddenga oconcentratinga okutta bonna ba political opponents bo wulira bulungi nnyo ayina intelligence yandibaddenga buli muntu yenna mu Uganda ali safe wabula mu Uganda since 1986 ba political figures babadde battibwa nga tewaliwo report efuluma ba religious leaders badde battibwa nga tewaliwo report efuluma ba businessmen and women badde battibwa nga tewali report efuluma ompulya bulungi nnyo abantu ba bulijjo badde battibwa nga tewaliwo report efuluma banya bafuzi badde battibwa nga tewaliwo report efuluma gwagenda okukolagana naye gwabera naye abamuwakanya mu ndowooza batta kati naawe njala tukkiriziganye ripooti zonna bukyanga Museveni ava mu nsiko ripooti yani yali efulumye agambye alina intelligence ripooti yani yali efulumye abantu bonna battibwa mu kina mukanga yakawamba tebafunanko ripooti okuli neyakayira tebafunanga ripooti bonna nakati neyasembyeyo yabadde honorable Muwanga Kivumbi teyafudde nze kenyini nazze ne mu exposing nga 14 jana ne mugamba mugenda kola ABCD olwokuba nti badde babaza okukola dda ripooti yaabwe nga bagenda foijinga mange gibakwata Muwanga n'agenda maaso n'akikola oluvannyuma najja nga amaze okukola ekikolwa kyekimu n'ateekayo mbu intelligence report agina okuva mu bantu be kati oyo aba ayina intelligence kitegeeza talina abadde atuvugira awo good enough mwena mbadde mbumbuza president yabadde ategeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu nabagambye Kyagulanyi yakomye mu kalulu ono waliwo Bobi Wine mukola akatambi ako mu second saa 3 ezaasoose yabadde ayagala kulaga Nnyandwe ne mutabani we temulina intelligence mu Uganda n'asooka balagako background okubalaga sagala mugenti ndi South Africa simanyi ndi Uganda ndi mu America simanyi ndi Congo ndi n'abalaga ndi mu Uganda mwennyini n'abalaga bw'amala obbalaga n'akola video bulungi nnyo n'agita kitegeeza nti ne intelligence teriiwo bwe mba temusobola kudetectinga muntu ali mu Kampala mu Uganda so mu detect kimusobola kukola omuntu n'afuluma enju n'atambula ne mujja ne mumenya nga mulowooza mwali n'osindika ne kitaffe mu nkwe bajje babege bateeke obumobulo obukwata amaloboozi mu nju n'ogaa nti toyina intelligence kati kambabuulira president yakoze video nga ali ku-exposinga Museveni ne system ye tebayina intelligence teriiwo ezo 30 seconds yesu sinaasika bwati yabadaga kaseke mbalagenze wendi ndi mu Kampala wano n'agibalaga n'amala n'ababulira ebigambo kati abasinga mu kyemwategedde ekinyuzi kyabadde kulaga bano nti mwendi ate mwena kyemusobola kunkola kati Museveni kansoke nkubuulira mu 1980 wakozesa Abaganda ne bakutereka emyaka gyonna Abaganda ne bakutereka emyaka gyonna mpaka lwawangula oba soba mazeewo ono mwana g'osuubidde nti Abaganda tebasobola kutegeka muzzukulu waabwe wa mwana waabwe wadde nkozenge osuubidde nti Abaganda tebasobola kutegeka mwana waabwe bwe bakutegekera gwe omugwira eyajja alomba nga wajjira kuluma tebasobola kutereka mwana waabwe nakumukuuma mu mbeera gavumenti yo gyerimu gwe obadde osuubira tebasobola kutereka muzzukulu waabwe nakumukuuma oba Baganda basobola gw'omugwira sirwajja okwota bakutereka ne batuuka n'obasa ne batuuka n'okubattanga bakula bakooni nga tasobola kwogera oba tasobola kutegekera muzzukulu waabwe kumutereka kati genda mpola mugende mpola eno mulimu generation nkyamu ate mulimu budde obukyamu
bobanga basobola okutereka abaganda basobola okutegeka munna Uganda omulala yenna ne bamutereka ekyo kigenda ngo okimanyi ekiyagadde bagamba kiyagadde balaga ndi wano nabamulisaako n'agijjayo so ebisigadde byonna mubeerenga mumanyi nti muli aweya kati bwe mmala okubabuulira akagamba ako mukategedde emitima gibazise mu vi kati katugendeko wano mbagambye nti bwe tutunulako okuva emabega Museveni tafulumyangako lipooti yonna eraga assassination oba murder mu Uganda. Waliwo alina assassination oba murder report since 1986 nga bagiteeka mu public domain oba mu public archive nga mweri eraga nti Dr. Rutankome Andrew Kaira yattibwa bw'ati. Eraga nti yali Benichwono bamutta bano ali luddawa. Abantu bonna bazze bafa mu Uganda bakulagako forensics bakulaga report yaabwe ya assassination oba ya murder. Bajikulagako kitegeeza tebalina intelligence bano badde batufumba bufumbi kati mojja tegeera kibayita omuntu ng'akooya ensi. 1 wulira bulungi nnyo. Museveni ye kennyini yeekulyetingiranga abayeekera omuli Koni omuli Alisira Kwena omuli ne ADF nga bakozesa omukolera ebikolobero bye ye nga ajja kimutera rebels nga byateekawaawo n'abavugirako mpaka olwaleero kati asanze ekintu kikyuseemu. Museveni bw'ogamba nti olina intelligence tukubuuza what happened to all assassination and murder reports. Kubanga intelligence ereta information before nga abagenda okukola ekyo bannakikola. Wabula gwe ekintu kimala kuvaawo kimala kuggwawo n'olukoleta intelligence report. 1 twasembaano nga tuyingira mu campaign ng'otegatega bomu ne basikyalibo babirungi ne mutega bomu ne zitta abantu tugenda okuva mu muntu gandi munatusonyiwa ebitongole by'okwena ebindi badde betega bomu nga baagala nsimbi bannayuganda baafa famire zammwe mwazisasula si mwateganga bomu kitegeeza temulina intelligence. Nkugamba dda reports zonna assassination reports zonna nga mutidde mu bannayuganda obwemage tezirabikawo. Mwe buli muntu yina gweweraliikirira wamuttanga omuli bannaddiini omuli ab'ebusubuzi omuli bannabyabufuzi omuli abakulu mu poliisi omuli abakulu mu magye buli omu wamuttanga gwewayagalanga wasembyeyo kweyokera ku muwanga kivumbi gw'otaddeko emisango egitaliko mutwe n'amagulu. Ompulya bulungi nga waganye wadde okuleeta omusajja yakubye essasi ku nju ya kivumbi gwe n'okwata kivumbi n'omuteekayo eri kati kyemwagala okuteekako kyageze mwamutaddeko nti n'abala abakyali ebweru abali mu kutambula betumanyi obulungi b'ogenda okukwata abadde ku vidiyo ya jjo gye nakoze olunaku lwa jjo abagibaddeko bulungi ngenda baleetera oluwombo lwa vidiyo olwaleero mu luwulire. Mpulya bulungi nnyo mu luwulire. Kati nabagambye nti olunaku lwa jjo sooka owandiika ebigebe nayogedde olunaku lwa jjo. Jjo nayogedde biki? Already nakoze video ya jjo bana abasajja n'abakubye 10 ku bwereere ne ripooti yennyini baagiwandiise dda engeri gye bagenda okuggalawo ekibiina kya National Platform ripooti ngenda gibawako kopi era ngenda sula nga ngipositinze wabula bajja vve bagambe nti ebbaluwa eri feeke ngenda gibamulisaako wano naye bagenda kuve bagambe nti ebbaluwa eri feeke ngenda sula nga ngipositinze kanji bawuweeko wano atalabye vidiyo ya jjo genda oginoonye ebbaluwa yiyo gira bulungi asobola ogisoma gisome. Ebbaluwa yafulumye dda eriko sitampu bulungi nnyo bagitaddeko dda gyeri bagiterese bajja kyusa mukyusa naku za mwezi yiyo osobola ogisoma bulungi. Chris Magezi omwogezi kulwa omuduumizi w'amagye acting director defense public information Chris Magezi eyadrafting ebbaluwa eyo gyeri musobola ogisoma.
kuba ngenda sura nga gipostinze naye bagenda gamba anti fake naye nze bye nabagambye ejjo mu video bye biri mu bbaluwa eno bagiwandiise nga 21 bagiwandiise nga 21 kati ngenda gibasomera mu Lungereza then tugende ku video entufu malo bambulire empale zino zibajjemu zonna ndoza mazo gira bulungi nnyo. Alright, kamba somere baluwa eno okusinzira ku video gye nakoze n'ebintu Museveni byayogera bino wammanga lindako njagala soka kuzanyira video ya Nyando eno muri ludda wammwe muri ludda mulide katono nnyo. Ngenda jita ne bagenda gamba nti fake nga bulijjo basing on Museveni's video wali eruwerwa yangu eno okusinzira kweno. Something happened in Butambara, a character called Kivumbi was defeated. Now the plan everywhere was that where Nup is defeated, gangs with the pangas. You remember pangas? With the pangas should attack the polling station. And that's what they did. When she was defeated, they came with the pangas to attack the polling station and they were shot. 7 of them were shot dead there with the pangas. Kati kamba somere baluwa eyo. Bajja baga nti baluwa fake. Nga bulijjo bantu bamanyi kuba tubeesobolera. Mulindeko muli ebbaluwa gye ngenda basomera. Bwesoma ebbaluwa soma bweti. Minister of Defense and Veteran Affairs, Uganda People's Defense Forces, Department of Defense Public Information, MODVA Headquarters, 25th of January 2026. Erika kabonero kamaje ne Court of Armament, UPDF stroke DDP stroke 831. Tugenze maso. Wano wagulu wotero mulama gwebbaluwa esoma bote. Designation of National Unity Platform NUP as a rebel outfit. Omulama gwebbaluwa eno wali waggulu gugamba designation of National Platform NUP as a rebel outfit. Omutwe gugamba nti ebbaluwa eno eraga bulungi nnyo nti ekibiina kya National Platform bagala mu butongole bakifuule nti kibiina kyabayeekera. Bagala kirangirira nti ekibiina kino kyabayeekera. Designation of National Platform NUP as a rebel outfit. Nabagambye nta mu video yajjo. Nabagambye nta ku lunaku lwajjo ebbaluwa ngenda sula nga ngitaddeyo. Bo ngenda kera ku makya bagambye nti ebbaluwa fake. Kati wali omutumaze okubasomera bulungi. Designation of National Platform NUP as a rebel outfit. Uganda's military agencies reaffirm their commitment to safeguard the peace and stability in the Republic of Uganda. Nti ebitongole bya Uganda ebirinyirira eddembe ly'abantu bigenda maaso n'okweyama nti birinyirira eddembe ly'Abannayuganda mbunga bikuuma emirembe n'obutebenkevu mu ggwanga. Oli ajjaga nti nga wali kyasomye si kyazze bulungi nina byenteekamu ebyange bitonotono naye kati kankikudde bulungi nti ebitongole bya Uganda ebikuuma ddembe mbu byeyame okukuuma emirembe saako n'obutebenkevu mu ggwanga. During the post-elections period, security forces neutralized 22 armed individuals linked to National Platform Soketukomao. Mbu mukalulu akabaddewo ebitongole by'okwerinda byakwata abantu 22 nga balina ebyokulwanyisa nga bano
balina akakwate ku kibiina kya National Platform awo tugenze maaso who were allegedly planning to disrupt the election process and arrest several others across the country. Nti bano kigamba badde bateekateeka okukyankalanya okulonda era n'abala bakwatiddwa okwetoola eggwanga lyonna tugenda maaso. Security further stated that some NUP leaders promoted protest vote that misled youth into confronting security, including party leadership, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebitonga by'okwenda bigenda mu maaso ne bigamba nti ekibiina kya National Platform n'abakulembeze baakyo bagenda mu maaso n'okutegeeza abantu nga bakuba omulanga nti beyambise enkola y'okwekalakaasa mu kalulu kano mbu kino kiviiriddeko okubuzaabuza abantu naddala abavubuka okulumba ebitongole by'okwerinda kino nga kikulembeddwamu omukulembeze waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. In the highlight of those developments, the UPDF under its leadership of Chief Defence Forces Muhoozi Kainerugaba has announced the closure of National Platform and arrest its leaders. Mu byogeddwa byonna waggulu n'ebigenda mu maaso ekitongole eky'amagye nga kikulemberwa mutabani wa Museveni era nga yakulembera ebitongole byonna ebyokwerinda naddala magye General Muhoozi Kainerugaba yasazeewo n'agamba nti ekibiina kya National Platform kiggalwewo n'omukulembeze waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatibwe. Nassaako omukono omwogezi waakyo Chris Magezi PCS 1 JKUK Mads Kano, Acting Director Defence Public Information MODV stroke UPDF ne stamp kweri kati oli akugamba nti eno fake nga kuliko ne stamp eyo nga kuliko ne stamp ogira bulungi nnyo kaji kuzooming ogira kuliko ne stamp akugamba nti fake n'omukono gw'abagezi gw'ogwo eno bagidraftinze dda ogira bulungi nnyo bagidraftinze n'ebbaluwa bagidraftinze bulungi nnyo kati wali okulina okukomba essowaani bw'omala okuwulira ebyo Mr. President wonna wooli wuliriza bulungi nnyo ebigambo bino ebigenda mu maaso. Nyando Soferiti bahabulwa Genocide Musarakanda naho saako mutabani wa Budiddigi ne kojjawe Kahanga Muhanga n'abeetoolodde eno enteekateeka gye balina mu bbangi litali ttono enteekateeka eno yeeruwa wulira nabagambye naddibanga Promax kati yalinye ku Jjoba famire y'omutujju Nyando Soferiti baabulwa eteeseteese okuteekawo obutujju mu bitundu ebina ebikola eggwanga Uganda, the four regions which makes the country Uganda. Salimu Sare, Muhoozi Kainerugaba, Museveni himself, and their brother-in-law Kahanga Muhanga plus others, they are planning terror attacks in 4 regions which make the country Uganda. Museveni and his family, they are planning a terror attack in all 4 regions which makes the country Uganda. Region is Nnyo. Ulira bulungi. Mu terror attack zino zibagala okuteekawo bagala kusetinga bomb mu bantu mu bifo ebikungandibwamu abantu bagala kukuma muliro ku nju z'abantu bagala kukuma muliro ku bizinesi z'abantu bagala kutemula abantu n'amajambiya oluvannyuma ebikolwa byonna babirinkinge ku kibiina kya National Platform n'abakulembeze baakyo era publicly bajje babakwate n'abasigadde bonna saakuna ba parliamenti babateeke munda ekibiina bakirangirire nti kyabatujju era bakiggale as soon as possible. So ladies and gentlemen,
Since 14th of January, I've been exposing Museveni's plans of terrorizing Ugandans. Then after, he links those terror to national platform and its leadership, which is led by Robert Kyagulanyi Ssentamu. They have already drafted a letter, which I've already read here. And this intelligence report, which I've now read here, it exposes the regime. Right now, they are planning terror attack in all 4 regions of Uganda. They are planning to set fire on people's business. They are planning use to M23 rebels from Congo, led by Kagame, to terrorize people with machetes across the 4 regions, to set fire on community business, on the businesses of some individuals in Uganda. Thereafter, they are going to link those terror attacks on national platform. From there and then, they are going to link those terror to national platform and its leadership, which is going to lead the closure of the national platform and the arrest of all leaders, including the elected MPs and our President Robert Kyagulanyi Ssentamu, and officials. They will come out using the military court martial or the UPDF to announce the closure and the ban of national platform in Uganda. And whoever they find supporting or linked national platform will face it live. So I'm here to inform the international community that these people, they lack common sense. They have been leading that country on the mercy of some indigenous educated Ugandans. Right now, some educated Ugandans, they have withdrawn their support from Museveni. They need a change because they have discovered that Museveni and his family, they are creating a monarchy, which after Museveni wants to hand over power to his son, whose son is mad, totally mad. And I'm encouraging all Ugandans in UK, please approach the Sandhurst Military Academy in UK, inform them that the boy who was trained from that academy, he had become a public nuisance. If it is possible, they can cancel his academic qualifications of Sandhurst. So please, the international community, I'm here to inform you that soon or later, this information will come in the public domain. These people, they no longer fear to be exposed. They will act according to what they planned. So I'm here to inform you, ladies and gentlemen, more especially international community, all embassies in Uganda, that Museveni's son is determined to close national platform and to arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu. In fact, his plan is to kill him. So whatever comes after my addressing the public, get to know that Museveni is not in control. The country now is led by Salim Musare, his young brother, Muhoozi Kainerugaba, the son to Museveni, Jedeti, the wife to Museveni, Kalugire, Chiwachuwanuka, Audrey Kruabwogo, and other few people, like the Speaker of the Parliament of Uganda, Anita Amongi, the Speaker Tayebwa. Those are the figures which are in control of leading that country. And remember, these are mafias. Which mafia? They don't care about the well-being of Ugandans. Because Museveni is using ESO, and same way to create terror in Uganda, and thereafter they link those acts on their opponents in Uganda. So now the immediate open right now is Nnyo and their leader, Robert Kyagulanyi Ssentamu, aka Bobi Wine. That's what they're planning. So if you hear anything, please get to know. And I'm here to inform the international community also that this week, Muhoozi himself, with the help of his uncle, Kahanga Mohanga, Barambara Garhara, and his uncle by names of Toyota Kaguta, they were in Bobi Wine's home. I'm told that they planted there billions of money in foreign exchange, including ammunitions and army uniform. In case you get to hear the information that army or security agencies, they have again raided Bobi Wine's home and they have discovered the cash, ammunitions and army uniform, don't be surprised. Those items have already been placed there.
They are just waiting for small time to come out with such fake information to blackmail or to link Robert Kyagulanyi Ssentamu to Tela organization, whereby Museveni is ready to link some Tela groups which have already entered Uganda via Entebbe International Airport. And these people, usually they don't check in. They are nowhere to be seen in the system, in the migration system of Uganda. They just let in to enter the country because the security agency knows that those people, they are come for the mission. So, don't be fooled by some individuals which are going to be displayed as witnesses who will be paraded saying that they're in connection with Robert Kyagulanyi Ssentamu to terrorize people or to kill people in Uganda. Those people are already there. They are being trained by the system to come out to say such fake information against Robert Kyagulanyi Ssentamu. So I'm here to inform the international community, be aware of that. My name's Lumbuye Fred, a Ugandan based here in Turkey, because nothing to hide now. So, buli ali yonna mugenda kulaba agasajja nga gamusiga na Uganda naye nga gamuganda Uganda agakagwa ensonyi agagenda okumala okukola ebikolwa gagambe nti Robert Kyagulanyi Ssentamu gadi gakolagana naye era bafumbe obujulizi babuteekewaawo bagambe nti president abadde akolagana naye nga bamaze okutta abantu. But men especially, they are going to use M23 rebels. Which M23 rebel group is funded by Museveni himself and his friend Kagame of Rwanda. So we are under siege, we are under occupation, which occupation now the system has get to know that Ugandans, they've waked up, they know that they are led by the foreigners, which foreigners they don't care. Even we have foreign forces in Uganda. Which foreign forces? From Kenya, from Tanzania, Rwanda, Central African Republic, and others from South Sudan. And other great friends of Museveni who are ready to defend him in any possible way because they have been protected by Museveni, smuggling ammunition, which ammunitions have destabilized East and Central Africa. Be aware that Museveni himself is trying to create his own dynasty, which dynasty is going to be led by his family, from him to his son, from his grandson. That's what they are. What? That's what they are planning. In the process, they are going to be helped by these individuals in Uganda. The thieves are the criminals. Led by Tayebwa, the deputy speaker himself, she's a criminal, plus, and the other goons and thieves in the government, they are there to help Museveni to do whatever they want, because they don't even condemn any acts which is against the humanity, because they want to stay in power. So that's the information we wanted to deliver to you to get to know about what is about to happen in Uganda, which Museveni is planning, and his family. Consultant information to some president agitegedde, Vice President asigaddewo, Honorable Nambeshe, be aware, mwenda ba MP ba Uganda, ba national platform mubeera aware nti bagenda ba linkinga ku kintu kino. Omusango bavunanye muwanga Kivumbi, case eri open, ekyali others still at large, but tebalina bujulizi, tebalina buli kimu, kyonna baagala kikola kubanga baagala kukijjawo. Information nagikoze jjo, video nagikoze misana jjo. First lady nga amaze okuva ku ki? Nga amaze okuva ku press conference gye yakoze n'enkola video gyeri mugende mudde mugirabe. Bwe munaanyoma information yange nze sifaayo. Sifaayo. Kuba siri politician, nwanirira ggwanga lyange, nze ndi political activist. Ali mu ku-expose Kagame ne bagenda okukola. Ebisigadde mutaafeeyo mumanyi. Eryo eggwanga lyaffe ffenna, nze omulimu gwange ngukoze. Bwe muba temufudde kusaasanya information na kutegeeza public ebirenga emanyi, mumanyi. Ne bwe tubaga muddano kwebuzabuza nga Afukala bwe kimala okutuuka muga musajja ono ebigambo yabyogera. Nyate ekikulu baddeko reference y'ebbaluwa ngenda sula nga agipostinze. Naye mubeeraawo nti bagenda gamba nti ebbaluwa eri fake. Naye ekyo mukimanyi bulungi nnyo ebeerode yali nkinze. Tufulumye ebbaluwa nyingi zifulumye ne baga ziri fake ne bava ne bakola ekintu kyekimu enkeera. So byonna bye bagambye mubeere nga muli aware about that. So consulate Mr. President information agifunye bulungi nnyo. So nze buli wamu mba ndabawo. Era njagala bategeeza bye mbagamba babino njagala bigamba international community yabeera aware. Njagala naye tegeere kuba mwezi okoloza nti biri mu Uganda wokka. Wetuwogeredde olwaleero Kenya eri mu kintu kyekimu.
Ulira. Ebintu Luto byakola, Museveni byakola, Luto bamusomesa kati byakola. Eno message evudde Kenya. Gachungwa oba Gachuga have claimed that William Ruto has sent a killer squad to kill him. Eno ibadde post. Kati eno incidence yeno one. Mukitegedde same script balumbye omu kubavuganya Luto bamulumbye mu church ne bakuba amasasi tiya gas motoka zonna ne bazaasayasa same tactics kubanga oli avuganya Luto nkabaddiremu lyoke mmanyi nti ono kyatendeko oli kyekiri kankabaddemu nze okuza nsaaga nze buli wamu nkubawo torch kyo kibadde Kenya Zamukitegere kati yengeri yonna eriwo kati eyo tuvuddeyo information manyi president agifuna abakulembeze bagifunye kati katugendeko eno wansi omulwanyizi w'eddembe ate nga munamateeka w'ensi yonna omukulu Robert Amsterdam agambye bw'ati our firm will be using all available channels to argue the protection of Robert Kyagulanyi Ssentamu. The international community must not be complicit in the ongoing attack on the people of Uganda. Omulwanyizi w'eddembe ate nga munamateeka w'ensi yonna omukulu Robert Amsterdam agambye nti akubiriza ensi yonna okweyambisa buli kimu ekiriwo okukuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu era akubiriza ensi yonna gyeri okugezaako okutunula eriisa ejjogi n'okuvumirira ku ngeri amaka ga Robert Kyagulanyi gyalumbiddwamu saako naye kennyini ng'omuntu oyo abadde Robert Amsterdam eno ye nooti ye gy'awandiise ku mukutu gwe ogwa Twitter. Okay, tuvudde waawo. Ekibiina ekibaga amateeka mu Uganda kibayita Uganda Road Development Center kiwandiise bwe kiti kigambye Kampala, Uganda, 24th January 2026. The Uganda Law Society USLS strongly condemn the violent home invasion and the assault on Mrs. Babla Itungo Kyagulanyi in Magere, Wakiso district at the night of 23rd January 2026, shortly after a USLS delegation visited her that afternoon to discuss the modalities of liberating her from family and 8-day hours arrest. Following the consultation with Mrs. Kyagulanyi and her legal team, it has been confirmed that the armed intruders broke into her Magere residence, assaulted her, and demanded information about her husband's whereabouts. Assorted documents, properties were seized. She suffered physical injuries and physical trauma, necessities in hospitalization. This attack by the Uganda Defense Forces under the police supervision
constitute a blunt abuse of state powers, violating fundamental rights to liberty, security, dignity, and privacy. It is a deliberate attempt to intimidate and silence the opposition or to provoke the civil unrest, particularly given to the recent dispute elections and ongoing waves of detention, torture, and enforcing disappearance of national platform leaders, supporters across the country. USLS reject the militarized suppression of the political opposition and provocation of peaceful civilians. No one should be subjected to violence by the security forces under a pretext of national security. Mukitegedde bulungi nnyo. Esagala gigenda obudde buwanvu katugende ku ebbaluwa ya munnamateeka era omutendeke omukyala Justice Kisakye ye gyawandiise. Ngenda basomera ey'omukyala eyagamba Museveni openne tewawangudde kalulu ka 2021 wakabba n'akola lipooti ye Winyiddolo n'agibba awava entata era ye n'abinyika mu nsuwa n'agenda mu buwaŋŋanguse. Justice Kisakye awandiise bw'ati: Message to Dictator Museveni. Obaka buno mbuweereza Saabatujju Museveni oba nakyemalira Museveni. Museveni, many Ugandans have been forced into exile, fearing for their lives. Museveni, bannayuganda bangi nnyo basindikiriziddwa okudduka mu buwaŋŋanguse nga batya okufiirwa obulamu bwabwe. Others have been pushed into seeking unemployment in foreign countries where their safety and well-being are not guaranteed, simply to fend for themselves and their families. Abala bangi nnyo basindikiriziddwa okugenda okufunoonya omuddo ogwa kiragala mu nsi ezitali z'aboowe, saako n'okugamba nti bafunireko obuweerero gye bali eyo gye banaasobola okwebeezaawo saako n'okubeezaawo famire zaabwe. Among those in exile is the president of Law Society, Isaac Asemakadde. Mwabo bennyini betwogerako kwe kulirakulira ekitongole ekibaga amateeka mu Uganda ekya Uganda Law Society, omukulu gwe bayita Isaac Asemakadde. I, a former justice of Supreme Court of Uganda, and many other Ugandans are currently living involuntarily in exile, having been forced to flee for fear for our lives. Agambye ye kennyini ng'omukyala Justice Kisakye eyali ali ku ddaala ery'ekkooti esembera ddala mu ggwanga. N'abala bangi nnyo bannayuganda kati abadduka nga tebeeyagalidde okugenda mu buwaŋŋanguse nga basindikiriziddwa olw'okuba nti obulamu bwabwe bwali mu matigga. Your election win was secured in darkness in the midst of nationwide internet shutdown. Obuwanguzi bwo bw'ogamba nti wabufunidde mu kizikiza mu bintu ebingi ebyagenze mu maaso okwetoola eggwanga lyonna omuli n'okuggyako amayengo g'empuliziganya aga intaneti. The statement and the actions that have followed since you were declared the winner continue to raise questions whether you actually won the elections. Ebigambo ebyogerwa n'ebikolwa ebikolwa oluvannyuma lw'ogwe agamba nti wawangudde akalulu kano ng'era baakulangiridde byongera okuteekawo ebibuuzo eri abo abantu nga babuuza owaayi ebikolwa ebikolebwa n'ebigambo ebyogerwa biteeka ebibuuza akalulu kano wakawangudde ebya ddala. If you won legitimately, repression is unnecessary. Bw'oba ekituufu owangudde nga bw'ogamba okunyigiriza be wawangudde kyetaagisa. If repression exists, the legitimacy is in question. Okunyigiriza kuno okuliwo essaawa zino mu bannayuganda ngera kukyaliwo
kuno oyagala kulaga abantu nti kulaga nti owangudde akalulu kano oba okuleka abantu nga bibuuza ebibuuzo ekituufu kyeki. Your manifesto did not include hunting down those who didn't support you. Endaga byogenda kukola abalonzi bakulonde gye tuyita manifesto tewateekamu kintu kyonna kiraga nti bw'omala tewateekamu kawaayiro konna kalaga nti tewateekamu kawaayiro konna kalaga nti abatagenda kuwagira ogenda banoonya. Mu manifesto yo oba mu manifesto gye tuyita endaga byogenda kukola tewateekamu kawaayiro konna kagamba nti abatakuwagira ogenda bacunya oba ogenda banoonya. Elections in any democratic country are competitive. Ebyokulonda mu nsi zonna ezirimu emirembe ebyokulonda bibeera byakuvuganya. They are always people who support the candidate who emerges as the winner and those who support other candidates in the race. Akugambye nti nga bulijjo kibeerawo abantu bennyini bawagira omuntu waabwe gwe baagala. Era avaayo ng'omuwanguzi y'oyo abalondeddwa abantu abo gwe baba bawagidde mu lwokaano olwo. So in Uganda, different from other countries. Mu Uganda wattu kyanjawulo okusinziira ku nsi endala nga bwe bakiraba essaawa zino. Did you expect all Ugandans voters to vote you? Nyandyo Soferi just kisa kya kubuuza. Nti gwobadde osuubira nti bannayuganda bonna bagenda kulonda kyekibuuzo kyabuuza. Is there any country where that happens? Nakubuuza nti waliwo ensi yonna by'oli mu kukola gye bibeera mu kulonda nga n'okulonda kuwedde? Tugenda mu maaso. Museveni, you spend many years fighting for freedom. Nyandi Yosoferi, wamala emyaka mingi nnyo ng'ogamba olwanirira ddembe. You have been in leadership for 40 years. Obadde mu bukulembeze wattu emyaka 40. The country is working on the roadmap you set in motion when you took over power by the gun in 1986. Ulira. Hagebe what? Obadde mu bukulembeze okumala emyaka 40. Eggwanga olitambuza olizza mu mbeera gye walisangamu ng'otutte obukulembeze mu 1986 ng'okozesa amaanyi g'emmundu, which resulted into the 1995 Constitution of Uganda that came into effect under your leadership. Wakozesa emmundu mu 1986 ng'ovumirira ebikola ebyaliwo. Kino kyavaamu gwe kennyini n'oteekawo ssemateeka ol'1995 bannayuganda kubatambula era n'atandika okukola mu bukulembeze bwe mpaka olwaleero. Mr. Museveni, it said you were born a Ugandan like the citizens now living in fear. Nyandi Yosoferi wagamba nti wazaalibwa mu Uganda nga bannayuganda abalala bonna, naye lwaki bannayuganda bali mu kutya essaawa zino? Abalala bali mu makomera, abalala bagenze mu buwaŋŋanguse. Uganda is our only country. Uganda yensi yokka ffe gye tulina. We did not choose to be born in Uganda, but we must live in our motherland. Ffe munnange tetwesalirawo kuzaalibwa mu Uganda. Wabula tulina kubeera mu Uganda kubanga yensi eyaffe enzaaliranwa mwe twazaalibwa. I write to you as a citizen dressing a leader. Nkuwandiikidde nga nze munnamateeka. Nkuwandiikira ng'omuntu munnansi. Okitegedde bulungi nnyo? You control the army, the police, electoral commission, state institution. With the control comes from responsibility. Akugambye nti ebintu byonna bikuli mu ngalo era gwe bivunaanyizibwako. Omuli amagye, poliisi, ekitongole kikwasaganya mu kubba obulamu mu ggwanga, n'ebitongole ebikola ebitongole by'eggwanga byonna bya gavumenti, gwe obiri mu mitambo era gwe obiddukanya era gwe olina obuvunaanyizibwa bwabyo. Please put our house Uganda in order by.
nze nga Justice nkugamba teeka eggwanga lyaffe mu nkola oba mu nnambika entuufu eggwanga mulina okutambulira. N'amuwandiikira enkola zino wammanga. Esooka, restore the rule of law so that Ugandans can live without fear. Watto Nnyandi Osofere, Chief Justice Kisaakya akugambye, zawo enfuga y'amateeka. Bannayuganda bonna basobole okweyagalira mu nsi yaabwe nga tebatidde y'ensooka esooka. Ensengo ey'okubiri, to stop abuses by the security forces and ensure all state institutions act within the law. Yimiriza bunnambiro nnyo abitongole by'okwerinda okulinnyirira eddembe ly'abantu n'ebitongole byonna ebya gavumenti bibenga bikolera mu mateeka. Y'ensonga ey'okubiri. Ensonga ey'okusatu, allowing all citizens and political actors to exercise their constitutional rights without fear. Mu bunnambiro leka bannansi bonna saako bannabyabufuzi bonna babizannya wattu beegazaanye bulungi nnyo nga beeyambisa constitution yaabwe saako n'eddembe lyabwe nga tebalina kutya kwonna mu ggwanga mwe batudde. Ensonga ey'okuna, returning the country to the constitutional governance where the courts functions independently, political activities is under lawful, citizens are not punished, exiled, imprisoned, silenced, or force their political view. Akugambye za eggwanga lidde nga lifugibwa ku ssemateeka omutuufu, nga ekooti zikola bulungi nnyo era nga zeeyimiridde busimbalaala, bannabyabufuzi nga babizannya bulungi nga beeyambisa amateeka, bannansi nga tebabonerezebwa n'okusindiikizibwa okgenda mu nsi mu buteeyagalidde mu nsi za Bulaaya okudduka, saako okusiba abantu bonna abatalina misango n'okunyigiriza abantu obutabaako kye boogera mu nsi yabwe okubaziba emimwa olw'okuba nti balina endaba ya njawulo nnyo ku by'obufuzi nga ggwe bw'obiraba. Ensonga ey'okutaano, stop labeling political opponents and other supporters as terrorists or as confused. Lekerawo mwattu okulaba bannabyabufuzi abalala ng'abalabe bo saako n'ababawagira okubafuula abatujju oba okubalita nti bo kye baliko tebakitegeera. Ensonga y'omukaaga, stop the violation and the killings. Lekeraawo obutabanguko n'okutta bannayuganda. You must ensure that all suspects are handled through lawful arrest and tried before competitive courts, not executed by security forces. Akugambe Justice Kisaakye. Fuba okulaba nti abantu bonna b'osuubiriza nti balina emisango gye bazizza bakwatibwe bulungi nga bayita mu mateeka. Era batwalibwe mu makooti gabasalira emisango so si bitongole byakwerinda kwegazaanya ng'ekigotta entula ate bo okubasalira emisango battira okubatta n'okubatulugunya nga tebayise mu mateeka ga kooti. Ey'omusanvu, stop abduction of opposition leaders. Lekera obunnambiro okukwata abantu bonna abali ku ludda olw'okuvuganya kikomye bunnambiro. Ensonga y'omunaana, stop terrorizing Ugandans who support political parties. Mu bunnambiro yimiriza okukwata abawagira ebibiina ebivuganya oba ebibiina ebirala ekitali kyo ekya NRM kikomye bunnambiro okubafuula batujju oba okubatonya. Tugenze ku nsonga y'omwenda, stop the siege on your political rivals. Lekera obunnambiro nnyo okulinnyirira okumalako emirembe saako n'okubalumba n'obaliisa akakanja bannabyabufuzi abakuvuganya naddala ng'olumbye amaka gaabwe. Ensonga ey'ekkumi, stop labeling political opponents as terrorists. Lekera obunnambiro nnyo abantu abakuvuganya abatali ba kibiina kyo okubafuula abatujju. Ekigambo kibi nnyo. Wansi n'afundikira ebbaluwa yo ng'egamba Uganda deserve dignity, Uganda deserve justice, Uganda deserves peace.
eggwanga Uganda lyetaaga ekitiibwa kyalyo kiddizibwewo. Eggwanga Uganda lyetaaga okuba nti liramulirwa mu mateeka era lyetaaga abantu benga bayisibwa kyekimu okufuna obwenkanya. Eggwanga Uganda lyetaaga emirembe. N'afundikira aga for God and my country, Justice Dr. Esther Katimbo Kisache, former Justice of the Supreme Court of Uganda. Bwati bw'awandiisa ebbaluwa ye. Bwagiwandiisa. Bw'oli ebigo by'omukyalo oyo n'ebigo byetwogera tibyawukana. Ffe tetulina mu lutalo na Museveni. Tuli mu lutalo n'ebikolwa bye mukola ebitakkiriza mu mateeka. Nze okujja oba comrade n'ayogera ekigambo mu kyalo naye tekimufuula mutujju. Tekimufuula mutujju kubanga eryo eggwanga lirye. Abantu bangi mwe mulowooza nti bannansi abali mu kukolagadi benga lyenga embwa etunda omuzigo nga bbe byensi tebibakwatako ne mubbanga teboogera ne muttanga teboogera. Balonze mulala olangirira mulala kati abantu bate bagenda kwogera ensi ogenda kufuga ki. Bwatyo bwayogedde yaliko omulamuzi n'adduka mu buwaŋŋanguse Justice Kisache Katimbo yebadde ebbaluwa ye. Kitegeeza